Hey guys, welcome to my channel. I'm Kramer and today I'm going to be reacting to Baby Monster Ion on Limujin service. We have the second member of Baby Monster appearing on Limujin service. I already reacted to Rami, who was on Limujin service first. That's already on my channel and on a Baby Monster playlist where you can watch all my reaction videos to Baby Monster, so be sure to check that out. And in this installment, we'll be reacting to Ion, who we know is the #1 pick from the last evaluation and a very standout member from Baby Monster. So let's get right into the reaction. For more reaction videos to Baby Monster and much more, please make sure to subscribe. Here we go. Ion on Limujin service. We all know this is going to be amazing. This is an incredible vocalist. There's going to be no doubts about her abilities. Already. The deep voice. Falling for the first time, I got feelings that I can't fight. Lord, please have mercy on me. Push play, then I rewind. Thinking about you every day and night. Boy, what you doing to me? Cause The control. something different by the way you make me feel like. Something different by the way you make me feel like. I don't know, I can't control it. Takes hold of me. Is this for real? This must be love, baby. Oh, the texture. I never felt quite this way. I think this is love, baby. Get weak when you call it my name. This must be love, love, love. It's incredible. I think this is love, baby. I don't know how she does that. I don't know what else to play. Incredible. What a way to intro that. Let's go. Welcome, Ion. They're kind of matching a bit with their outfits. 최상의 라이브로 최고의 만족을 드리는 리무진 서비스. 오늘은 베이비몬스터 아현 씨가 탑승해서 봤습니다. Ion. Let's go. Welcome. Hey. Glad to have you. 안녕하세요. 리무진 서비스에 오신 걸 너무나 환영합니다. 감사합니다. 사전에 리무진 서비스를 보신 적 있으신가요? 네, 저 많이 I'm not sure. I feel like a lot of artists do watch 많이 Limujin. 보시던 세트장에 He's got a good rep. 좀 어떠세요? 뭔가 평소에 이렇게 핸드폰 화면으로만 맞아요. 보다가 Get on your 뭔가 phone. 직접 와 보니까 되게 꿈을 새로 It feels like very weird, right? Once you watch something a lot and then you're fully in it. 딱 이렇게 노래하는 프로그램에 나가고 싶었는데 그게 리무진 서비스라서 너무 좋은 거. Right. Limujin has just become one of those very respected music shows where you could sing live. 긴장 많이 하는 타입이세요? 네, 조금. Yep. Yep. 어제 She 잠 does get 제대로 못 nervous. 아, 전날 잠에까지 Oh no. 네. That's unfortunate. 선배님 진짜 평소에 엄청 많이 봐가지고. 아, Is she a little starstruck from watching Limujin? 지난 11월 1일에 베이비몬스터의 첫 정규 앨범이 나왔어요. 우선 너무 First full 축하드립니다. album. 와우. 오늘 불러주신 곡 소개 한번 부탁드릴게요. 타이틀곡은 아니잖아요. It's not the title track, right? I never heard this song. 저희 수록곡인 Love Maybe라는 곡인데요. Love Maybe가 조금 더 리무진 서비스의 그런 감성적인 분위기랑 잘 맞는 것 같고, Fair Love enough. Maybe란 곡 자체가 되게 사랑과 그런 서정적인 It did 감성을 feel 담은 like that. 곡이라 Oh, 그걸 Baby 좀 Monster's gonna be so 준비해봤습니다. cool to react to in terms of their discography. 준비가 된 설명이었나요? 엄청 정석적으로 잘 설명해 주시죠. 즉석입니다. 아, 즉석이에요? What? No way. Did she come up with that on the fly? That's 서비스 amazing. 자주 보신다고 하셨는데 설명 중간에 리무진 서비스 Limujin service. 아니라고 하시기엔 녹화가 됐어요. 리무진 좋아요. 서비스. Limujin. Okay, 이번 calling her out on her 앨범에 pronunciation of your 굉장히 name. 대단한 분께서 함께 직접 작곡에 참여해 주셨다고 들었어요. 네. 누구시죠? 지드래곤 선배님께서 G-Dragon. 작곡에 참여를 해주셔가지고. 가이드도 그럼 직접 해주신 건가요? 네, 그 아사 언니와 루카 언니 랩 파트 부분에 멜로디를 이렇게 작곡을 해주셔서. And what a great song that was, or part. 지디 선배님께서 자주 하시는 그런 YG 특유의 이런 래핑 어, 스타일 있잖아요. 네, 그걸 좀 like 살리려고 the 디테일을 많이 수정하고 했던 것 같아요. 확실히 잘 That's 나오게 cool 됐죠. though that he actually helped out with that because that melody 또 was 드리블에서 fantastic. 아현 씨의 필살기가 중반부에 나오던데 듣고 깜짝 Secret 놀랐어요. technique. 3단 고음이 쫙 이렇게. 아, 근데 심지어 Oh, 그 that part was 삼단 고음 great. 한음 몰려서 딱 쾌감을 주는 게 아니라 Because like she 고약해서 goes to 3 different stages. It takes such a jump at the final one. 녹음할 때 뭐 좀 어려웠다거나 이런 건 없었나요?
아, Like, do you wreck your voice or something? 총괄님께서 네. 아이디어를 주셔서 이제 하게 됐었는데 네. 한 단 한 단 올리다가 삼성까지 간 거거든요. 그럼 현장에서 직접. Wow. 네, 그 하나하나 To 올리려고 try to go higher. I mean, if anybody could do it, it's Ion. 이렇게 해가지고 이제 거기까지 가게 됐습니다. 근데 보통 That's 그렇게 crazy. 갑작스러운 게 네네. 채택이 돼서 음원까지 나오기 쉽지 It 않아요. added so 진짜 much 대단한 부분인 것 to that song. Like, Drip is my favorite song at the 라이브로 moment. 30분을 꽉 채우셔야 돼요. 야, 또 아현 씨가 리무진 서비스 나와서 어떤 곡을 부를지 다들 굉장히 궁금하실 Yeah, 것 what songs 같은데 did she choose? 라이브 서비스 선곡의 기준이 있었나요? 제가 여태까지 보여드렸던 느낌의 모습들은 보통 좀 강렬하고 맞아요. 가장 이제 하이라이트 파트를 좀 이제 맡았던 Yeah, 기억이 her 있는데 parts are 그런 very 거를 demanding vocally. 보여드리기보다는 뭔가 저희 목소리만의 매력을 좀 돋보이게 할 수 있는 곡들을 좀 color of my 고르게 voice. 했던 것 같아요. 또 기준 또 Precise 확실히 decision. 하신 So 것 probably not as crazy as we're used to. 아현 씨의 첫 번째 라이브 서비스 들어볼 시간인데 어떤 곡 준비해 주셨나요? 네, 저는 올리비아 로드리고님의 뱀파이어라는 Okay. 곡을 준비했습니다. 야, 또 앞서 말씀해주신 그 Very interesting. 기준에 굉장히 잘 들어맞는 가수와 곡인 것 같아요. 글쎄요. 바로 한번 들어보겠습니다. Let's do it. It's okay, Ion. 뱀파이어. You got this. 베이비몬스터 아현 씨의 첫 번째 라이브 서비스입니다. Gosh, and you think about how much of a vocal monster Ion is, or she gets nervous, but you know Ion, she's just gonna kill it no matter what. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy. You got it. So pretty. See the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, expensive torture you sold. It's so forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause Wow, I it's so made some low. real big mistakes, but you Big make breaths. the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used This is to so think difficult. She's killing I it. was smart, but you make me look so naive. That way you don't even pause at your song, your teeth into me. I'm a love sucker, dream crusher, bleeding me dry like a goddamn vampire. Wow, that was incredible though. Every girl, It was very dynamic. Told me you were bad news to call it crazy. God, I hate the way you call them crazy too. You're so convincing. How do you lie without a flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, talked up little drill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. Went for me and not her. 'Cause girl sure It's making it emotional as well. Made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you make me look so naive. That way you don't even pause. Oh, the power's coming out. Dream crusher, bleeding me dry like a goddamn vampire. How did she bring it back down? How do you go from like yelling basically to that? Or wouldn't that be hard? You can't love anyone 'cause that don't mean you had a heart. I try to help you out, now I know that I can. 'Cause how you think the kind of thing I never understand. Hey, real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you make me look so naive. That way you sold me for The power, the control. Her bounce are so clean. Nah, her control is on another level. It's ridiculous. And look how she's so smiley at the end. Like,
Oh, that was nothing. 뭐 그냥 노래 자체가 쓰여지기를 크레센도를 쭉 주다가 Yeah, it does crescendo a lot. There's a very 다시 big 그 like climax at 간질간질거리는 the end. 느낌을 살리면서 또 막 크레센도 주다가 죽고 막 이런 노래잖아요. 네. 롤러코스터 타듯이. It is, but it's so 근데 이런 sharp though. It's like a sharp turn 노래들을 잘 every 살리는 time. 보컬 특징이 올리비아 로드리고도 그렇고 네. 아현 씨도 그렇고 그 특유의 땡땡한 소리가 네. 있어줘야 초반에 안 지루하고 계속 That's a good way to put it. There is a lot of 것 tension 같아요. with it. 그냥 제목을 말씀해 주셨을 때부터 네. 되게 기대했던 부분 그대로를 멋지게 가창해 주셔서 너무나 잘 들었습니다. Yeah, it was outstanding. But what do you expect from Ion? She makes everything so great. 한방 세게 맞았던 거는 데뷔 전에 엄청난 화제를 몰았었던. Dangerously, infamously, that cover of Dangerously. 엄청 충격받았던 기억이에요. 보셨어요? Wow, everybody was. 없을걸요? 오, 뭐예요? 뭐예요? 너무 신기했어. 뭐가 아니 It was 당연한 amazing. 거죠. 아현 씨는 또 유독 이 영상이 화제가 됐던 가장 큰 이유가 뭐라 생각하시나요? 일단은 저도 처음에 이 곡을 하려고 right. 했던 게 YG 아니라 made her 다른 곡을 switch the 도전해보자 해서 중간에 song. 이렇게 바꾸게 된 곡이어서 급하게 준비했었는데 Or was it that? 예상 외로 너무 좋아해 주셔서 일단 놀랐고 Um, 근데 그 이후로 remembering, I might have been wrong on that. 생각해 봤는데 일단은 워낙 많은 분들께서 알고 계셨던 곡이고 또 어떻게 보면 찰리푸스님께서 너무 잘 부르셨던 곡이라서 이제 그거를 또 새로운 느낌으로 해석한 그 포인트에서 좋아해 주셨지 않았나라는 생각을. 말씀을 되게 잘하시네요. 아 진짜요? 아이 감사합니다. 원래 이 Yeah, very mature response. 네 맞아요. 원래 막 되게 이게 따다다닥 네. 랩 이런 거였는데. 아 따다다락 랩이었어요. Da 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 rap. 어떤 따다다닥. 랩이에요? That's funny. 되게 좀 기승전결이 엄청 빠르게 지나가는 그런 랩이었는데 이제 네 그게 It's a funny way to put it. 있고 네. Dangerously를 네. 근데 I remember 앞에 거는 correctly, 안 들어봐서 모르겠지만 It was a very wild 설명이 song, 따다다닥 but it was like 하면 showing way 되게 too 잘한 것 much. 같네요. 네. 원래 선곡도 궁금한데 네. 여기서 살짝 네네. 오 감사합니다. Okay, I think I am right. Till I came up, yeah. I did it, I did it, I did it. 10 toes and never changed up, yeah. I did it, I did it, I did it. Got my hands in the air right now, cause I always want to be here right now. I did it, I did it, I did it, I did it, I did it. 이런 거. 오, Fantastic. 오 멋있는데요? 아이 감사합니다. 근데 이것도 너무 좋은데 It's very 그건 것 pretty, 같아요. but I think 당시 이제 또 I am remembering 댄저스가 correctly 워낙 that 한국인들한테 it was 특히 더 a song that had a lot in it, 그런 거 제가 and it was 이것도 probably not the 좋았던 best 것 to 같아요. sing 감사합니다. during the last evaluation, so it was changed upon her to go with Dangerously. 그렇게 얘기해 주시면 감사합니다. 뭐 아닌가요? 보통 근데 오피셜하게 누가 에이스 연습생이다 이런 게 있더라고요. She was a pretty big ace. I mean, she was the number one trainee. 평가가 하나 있어요. 아직까지도 장면이 생각나는데 지디 선배님께서 이제 평가 때 들어오셨었는데 이제 그 저 평가할 때 계속 박수를 이렇게 제가 이러면서 What kind of clap is that? 치시고 이렇게 앉으셔서 이렇게 치시는데 전 처음에 제가 박자가 안 맞는 줄 알고 맞춰 주시는 줄 알았어요. 근데 Oh my gosh. 리듬을 아주 멋있게 타고 계셨던 거라서 아직 그렇죠. 그분은 이제 속에서 네. That's his way of enjoying it. Yep. 네. 이제 평가를 보는 연습생 입장에서는 저게 피드백인가 했겠네요. 그래서 박자가 안 맞아. That was really funny. 이 박자에 맞춰야 되나 이랬는데 그럼 그분이 다르게 박자를 타고 계셨던 건가요? 아니요 그냥 제가 혹시나 긴장해서 좀 어긋나게 타고 있었나 이런 생각을 했었는데 She was overthinking it. 네, 끝까지 계속 박수를 쳐주셨어서 아마 리액션과 함께 리듬을 타신 것 같았어요. 기억에 많이 남았을 것 같아요. 네, 저 완전 성독된 순간이었거든요. 그래서 매번 She's so modest, 들어오시는 Ayeon. 분이 달라지는 거겠네요. 네 맞아요. 그럼 가장 긴장이 됐던 선배님이 있었나요? 저 방금 말씀드렸던 평가에서 지디 선배님도 계셨었고 로제 선배님도 계셨었고 Rose. Oh yeah, she was there as well. 계시는데 제가 그때 연습한 지 10개월밖에 안 됐을 때여가지고 막 이게 무슨 나는 노래를 It's crazy. 불러야 Lisa was there 하는데 too. 너무 좋아하는 Rose was giving 선배님들이 많이 feedback. 계셔가지고 그때 진짜 끝나고 주저앉았어요 바닥에. 너무 긴장해서. 네. You 근데 너무 collapsed? 풋풋하고 귀여운 썰인 아? 거예요. 그랬겠다.
목소리에 대한 이야기를 해볼까 해요. 아연 씨의 목소리 타고났다 대 노력하다. Interesting 땡땡한 question. 톤 외에도 듣기 Because 좋은 obviously 좋은 목소리가 있어야 되잖아요. There could be natural born talent, but hard work always supersedes that. 좀 타고난 편인 것 같아요. 아니면 그것도 좀 많이 열심히 만든 것 같아요. 사실 목소리 자체를 저희 엄마가 너무 예쁘게 낳아주셔서 너무 감사한데 이제 그거랑 별개로 그걸 다듬기까지의 시간이 좀 오래 걸렸던 것 같아요. 왜냐면 처음에는 소리가 좀 많이 흔들리고 이 짱짱한 소리가 조금 어떻게 보면 사람들 귀에도 괜찮게 들려야 되는데 그때까지만 해도 그게 잘 조절이 안 됐었는데 그걸 연습하려고 노력을 많이 했었어서 노력파인 것 같아요. More hard work. Yeah, I mean that's what 좋습니다. ultimately it 오랜 is at the 시간 노력으로 very end. 지금의 You could have talent, but 목소리가 you have to refine it. 만들어졌던 건데 그 목소리로 불러주시는 두 번째 라이브 서비스 들어볼까 하는데요. 어떤 곡 준비해 주셨나요? 네. 제가 두 번째로 준비한 곡은 알렉스 포라님의 Hate Love라는 곡입니다. 좋습니다. Hate Love. 바로 한번 들어볼게요. 네. Let's do it. 알렉스 포랏의 Hate Love. 베이비몬스터 아연 씨의 두 번째 라이브 서비스입니다. Lee Mujin. I don't know. He just cracks me up. You're that good at putting band-aids over the bullet holes. Mr. Sweet Talk, Mr. I'm not doing anything wrong. Don't matter if somebody got a tamarind and is bending, I don't need to say the perfect thing. I don't need another man, I promise everything. I can't trust anyone, you made me hate. Love, you're the devil hunting my aim. Show, boy, you put the pain in pain. You know, I could see why she said she was shaky before, but she controls it in a way that it's adding to her voice. I don't know how she does that. You said crying every night it was real true love. And if you give your heart to someone, that's what falling does. Got a diamond ring. Oh, she's getting into the performance with her hand gestures. I promise everything. I can't trust anyone. You made me hate. Love, you're the devil hunting my age. Show, boy, you put the pain in pain. Fall, never wanna love again. You made me hate. Love, now I know I'm ready to be straight. Trust, boy, you put the Wow. egg in heartbreak. God, never wanna love again. Ooh. She's just incredible with her own style. The high notes, so effortless. Love, you're the devil hunting my age. Show, boy, you put the pain in pain. Fall, never wanna love again. You made me hate. What? You What? made me Little hate. performance. Love, now I know I'm It's ready great. to be straight. Just boy, you put the ache in heartbreak. God, never wanna love again. It's so amazing. I mean, she's the reason why she was a #1 pick in the last evaluation. Like, what the heck? You made me fall in love with your voice because that was amazing. The way she 확실히 clapped. 새로운 매력을 보여주시는데 확실히 성공을 하신 것 같은 게 진짜요? 네, 보통 우리 다수가 찾아볼 수 있는 아연 씨의 라이브 영상은 극도의 긴장감을 Yeah, 쫙 이렇게 she's very explosive in 때리면서 that way. Her 막 voice is 난리치는 very 그런 powerful. 노래 영상들이 너무 많으니까 맞아요. 이렇게 시작부터 끝까지 같은 텐션을 유지한 채로 흐르는 음악을 가창하실 기회가 많이 없으셨을 것 That's a 같아요. fair point. 그래서 뭔가 저희 리무진 서비스에서만 할 수 있는 걸 너무나 잘 살린 연주가 아니었나 생각이 듭니다. 너무 행복해요. 네. 그래서 이런 Yeah, 매력을 Ion's 가지고 있을 very 거라고 good 저도 상상 at a lot of different 못했고 styles. 시청자분들도
아현인데 우리가 예상하지 못한 걸 한다라고 확실히 느끼고 계실 것 같아요. Unexpected summer. 너무 잘 들었습니다. It's like 그러면 아현 씨가 Unexpected 가장 but 좋아하는 expected. 뮤지션은 누구예요? at the same time. 저는 지드래곤 선배님 좋아해요. She really likes G-Dragon. 처음 여기 연습생 들어왔을 때 그 전에도 빅뱅 선배님을 너무 잘 알고 있었지만 네. 어떤 연습생 친구가 이제 빅뱅 선배님 그리고 지드래곤 선배님께서 라이브하는 영상을 틀어놓고 간 적이 있어요. 네. 근데 그 영상을 이제 제가 어쩌다 보게 됐는데 그거를 이제 본 이후로 완전 팬이 wow. 돼서 It's a wholesome story 정말 though. 라이브에 어디에 애드립 하시는지 다 외울 정도로 Oh, 봤던 wow. 적이 있어요. 오. That's impressive though. Like she was actually a big fan. 빠져든. 맞아요. 그래서 VIP가 됐죠. VIP. 실제로 공식적으로 가입을 하신 거예요? 아니 가입까지는 까비. 도전하지 못했지만 응원봉도 I'm sure she'd get it. 뒤늦게 굿즈를 엄청 많이 Oh wow, very 구매해서 supportive. 진짜 That's 따뜻한 cool. 근데 이것도 재밌네요. YG에 들어가고 나서부터 네, VIP가 된 게. 완전 이번에 뭐 같이 작업도 하고 사실상 찐 성덕인 것 같아요. You're a successful YG fan 지드래곤님을 because you get to 뵀었잖아요. work alongside him. 실제로 팬이다라고 얘기해 본 적 있으신가요? 얘기 못했어요. No, no, 물론 you should tell him. I 선배님 think. 앞에서만 못하고 나머지 분들 Yeah, 다 알고 I hope she gets a 계시긴 chance 해요. 왜냐면 to. 제가 지나가시기 전에 막 이렇게 예. 막 지나가셨나 막 이렇게 There he goes. 해가지고. Oh, that's so. 그럼 평소에 cute. 지드래곤님의 노래도 많이 들으시는 편이신가요? 네, 저 다 들어요. 많은 She should tell him how big of a fan he is. I'm sure he'll appreciate it. 저는 선배님께서 선배님 이름으로 내신 그 앨범 건지용이라는 앨범 네. 너무 좋아하는데 거기서 이제 무제라는 곡을 아, 굉장히 좋아합니다. Oh, now you have to sing it. 노래도 한번 들어보고 싶은데 불러주세요. What is 네. that? Lee Woo-jin. Yeah. Oh, this guy. Oh, Lee Woo-jin's great. 제발 단 한 번이라도 너를 볼 수 있다면 내 모든 걸 다 잃어도 괜찮아. 꿈에서라도 너를 만나 다시 사랑하기를. Wow. 이대로 이젠 끝이라는 마지막이라는 This is bringing more of a full voice from her. 난 믿을 수 없어. Can't let go. Cause you never know. 내게 너 같은 너에게 나 같은 그런 사랑은 두 번 다신 없어. Nobody knows. We always know. Wow. Great. Lee Woo-jin. He got it out of her again. 아 좋네요. 가요 발라드 하실 네. 때만 나오는 건지 잘 모르겠는데 네. 이게 절대 부정적인 표현은 아닌데 네네. 뭔가 좀 약간 There's tremble in his voice. Even Eve's 불안정적인 picking this out. I could hear that little tremble or that little shaking in her 불안정한 voice. 음정이 아니라 네네. 불안정한 Yeah, not at all. I'm not 되게 saying that it's 굉장한 bad 음악을 either. Like, 전가시켜주는 it's 그 떨림이 있거든요. a very 오는 interesting 음을 detail in her 내는데 voice. 좀 미세하게 아, 막 뭔가 좀 아, 불안 네네. That exactly what they're describing. What is that? 네. 그런 거가 발라드 하실 때 좀 Yeah, especially when you're singing a more Wow. emotional song, it 거기서 makes 좀 it feel very 인간의 emotional. 추가가 Yeah. 많이 추가됐어요. 아, 음. 감사합니다. 그냥 들으면서 그 생각이 났어요. 감사합니다. 쉴 틈 없이 바쁘시잖아요. 네. 사실 음. 오늘 또 이 녹화가 끝나고 또 스케줄이 있으신 걸로 알고 있고 맞아요. Just another shoot. 사진도 Wow. 봤어요. 진짜 고생하십니다. 아, 너무 좋아요, 저는. 뭐가 좋아요? 이 무대 하는 거 너무 좋아요. Well, she just likes 앨범도 performing, 보여가지고 so being in front of the camera is 진짜 great for her. 오랜만에 만나고 아, 저희 앨범 네 드립이랑 클릭 둘 다 Click clack. I haven't heard click clack. 죄송합니다. 아니, 너무 진짜 신나가지고. 순서. That's great though. Like if you're very excited to do your job, like that's a very good 아연 thing. 씨는 저도 그렇고 모두가 되게 잘 알 테지만 무대 아래 아연 씨에 대한 모습은 알려진 바가 많이 없잖아요. 아, 그쵸. 집에 혼자 있거나 네. 혹은 쉴 때 Well, 본인 arresting. 이름 검색도 자주 Interesting 해보시나요? question. 처음에는 많이 했었는데 시간이 지날수록 뭔가 제가 스스로 막 찾아보진 않는 것 같아요. 뭔가 It's a very healthy 그 thing, though. 시간에 뭔가 진짜 거리 앞에 It's probably 있는 very 나를 exciting in the 보면서 beginning. You're like, oh my gosh, 뭔가 이런 I'm 생각을 in 좀 this 하면서 training program. I'm getting to 제가 debut. 검색을 제 I want to see what 이름을 people are saying 해보면 about me. 아무래도 이제 저는
저의 그런 부족한 점을 많이 찾다 보니까 But now you're 뭔가 fully in 그래서 it, so you're busy. You don't have 그렇게보다는 time to look 내가 yourself 지금 up. 앞에 있는 나를 보고 내 That's 부족한 점을 true. 찾는 게 You have to 훨씬 더 improve 도움이 still. 될 거라 생각해서 좀 이제는 안 하고 있습니다. 야, 이게 진짜 Self-improvement, 공부하는 just 저는 a lot of 옛날에 activities 너무 going on. 궁금하니까 막 여기저기 제 이름을 막 검색하곤 했어요. 그러니까 Oh, really, Lee 제 Mujin? 여가가 사라지는 Interesting. 거예요. 항상 모니터하기 그 알고리즘이 다 Watching your own 그것도 stuff. 그래서 한번 싹 Yeah. 갈아엎고 그러다 보니까 재밌어진 게 약간 알고리즘 속에서 저를 뺐잖아요. 네. 근데 가끔 제가 알고리즘에 뜰 때 되게 재밌어요. 아 맞아요, 저도 그건 있어요. Wait, what? 네. When you randomly pop up? 고마워요, 공감해줘서. 아니 진짜예요. 저도 가끔 제 같으면 오메 누구야 막 이러면서. 맞아요. Who's that? 고마워요. That's funny. 그럼 댓글 같은 거 보시나요? 그렇게 가끔 뜰 때? Oh, I hope 댓글은 안 not. 열어봐요. Yes, okay, perfect. Just don't need to see that 그 negativity, you 팬분들의 know? 세계를 존중해주고 싶은 마음이 있어서 저는 이제 팬분들이 실제로 만났을 Yes, 때 that is a 소리를 great 듣고 approach, 싶어서 right? Because 이제 the internet can be 팬분들이 toxic, and 공간이니까 it's just 팬분들이 a lot 잘 of like 들어줬으면 하는 fan 마음에 저는 sentiment. 읽지 않고 있습니다. It can be very 저는 extreme, so 음침하게 다 positive or 보고 negative. 가끔 뜸. Lee 저도 Mujin, 좀 you read 건강해져야겠네요. everything. 일일이 다 읽고 있었네 나 아, 지금까지. 예. 이제 Although it's 데뷔 different 1년이 though, 채 안된 because 시점인데 they're 아이언 씨는 앞으로 YouTubers, 어떤 so 뮤지션이 되고 싶나요? 이거 they're like 그러다가- 뭐가 direct feedback. 아니요 아니요 너무 좋은데 좋아요. 멋있는 대답하고 싶은데 아 천천히 하셔도 돼요. It's a good question. 저는 그냥 제가 저로서 이 직업을 온전히 즐기는 행복한 뮤지션이 되고 싶어요. 아 나 자신이 행복한 뮤지션. 네, 뭔가 That's a very happy 사람 goal. 아이언과 그 뮤지션 아이언을 구분하지 않아도 이 두 개가 다 행복한 그런. 아 진짜 중요한 것 같아요. 네. She's very wholesome. 네. 지금은 어떤 것 같아요? I like her 지금은 attitude. 구분이 돼 있는 것 같나요? 지금은 전 딱 무대 내려오면 사람 아이언으로 저를 생각을 계속 하고 있어서 좀 다르군요. 네, 좀 다른데 이제 이런 저의 모습도 너무 좋지만 언젠가는 이 두 개가 그냥 딱 합쳐져서 그냥 언제나 뮤지션 아이언으로서도 사람 아이언으로서 동시에 행복할 수 있는 그런 사람이 되면 너무 좋겠다는 생각을 했어요. That's a 되게 great 좋네요, goal. 그거는. 그런 답변은 처음 들어봐요. To be 되게 happy in 중요한 both 거예요. aspects of your life. 이 일을 정말 행복하게 하기 위해서 네. 응원하도록 하겠습니다. 아유, 감사합니다. Me as well. You can do it, Ion. 아연 씨의 보컬만 많이 그 매력을 알고 있었는데 오늘 그 외적인 또 다른 매력들을 되게 많이 발견한 것 같아요. 아, 진짜요? Yeah, Ion's a 노래적으로도 되게 pretty 새로운 like 모습을 많이 open book. 봤고, 좋은 시간이었습니다. 아, 감사합니다. 이제 벌써 마지막 순서만을 남겨두고 있습니다. On this episode, the 우리가 duet. 함께 부를 마지막 듀엣곡 어떤 곡인가요? 빅뱅 선배님의 꽃길이라는 곡을 준비했습니다. Flower 오늘 Road. 선곡하신 이유가 있었나요? 선배님께서 꽃길만 걸으셨으면 좋겠어요. That's the most unique answer I've seen so far. 아 기분 요상해. No, Lee 아니요. 꽃길만 걸으시길 바라겠습니다. Me? You think I should be on a flowery road? I don't know about that, but okay, let's do it. 드라이브를 마치도록 하겠습니다. 자, 빅뱅의 꽃길 저와 아연 씨의 듀엣 서비스입니다. Let's do it. I'm excited. They're gonna kill this. 그땐 참 좋았는데 말야 너와 함께 할 수만 있다면 Oh, perfect already. 너와 같이 할 수만 있다면 Singing 나나나 노래 나나나 우리 이게 마지막이 아니야 부디 또 만나야 꽃이 피면 때론 꽤 별난 일이 많아 나같이 못난 놈을 만나 다시 누군가를 사랑할 수 있을까 너 아니라면 그럴 일은 없을 것 같아 나 의식 없이 밝은 This is 흐름대로 funky. 가던 그날 화려히 Rapper Ion. 한 줄기 그 전율이 느껴지는 예쁜 꽃길 그곳에 너로 인해 설 수 있던 rolling pony toy 전하려거든 So cool. 너네들이 오리다 님이 가시는 길에 꽃을 뿌리오리다 그리워지면 돌아와줘요 그때도 다시 날 사랑해줘요 이 꽃길 따라 잠시 쉬어가다가게 그 자리 그곳에서 날 기다려요 그땐 참 Very 좋았는데 fascinating. 말야
너와 함께 할 수만 있다면 Ah, this combination is amazing. 너와 같이 할 수만 있다면 많이 울기도 했지만 웃은 일도 많아 내 머릿속 안에는 It's because Ion's so bright. Lee Mo-jin singing so low. 이 다음에 만나요 꽃이 피면 1년 365 이 세상 하나뿐인 넌내 음악의 Okay. 모습 나를 깨워줄 은인 네 But rapper Ion is so cool. 떠오르던 가슴 말 아직도 참 생생해 바삭바삭 바삭바삭. 너란 만기야 꽃은 색은 10만 개 무한대 거대한 놀림 비바디의 사계 아직도 그댄 내 맘에 잠을 수 없는 green 내 Wow. 눈을 의심하지 요맘나지 그 queen Her A side just came out for that. 님이 가시는 길에 꽃을 뿌리오리다 그리워지면 돌아와줘요 그때 또 다시 날 사랑해줘요 이 꽃길 따라 잠시 쉬어가다가 This is so perfect for Lee Mo-jin. What? 곳에서 날 기다려요 I like him on this track. 닫아 입을 맞추죠 얼굴은 빨개지고 꽃길을 깔아 준비를 하죠 그대가 오시는 길 그리워지면 돌아와줘요 그때 또 다시 This is funky. I love it. Lee Mo-jin's getting into it with the power. Okay. I feel like this is the most like expressionate I've heard Lee Mo-jin so far. The other duets are cool, but this one, he's letting out a new side of him. 입을 맞추죠 얼굴은 빨개지고 꽃길을 깔아 준비를 하죠 그 자리 그곳에서 날 기다려요 Perfect. That was great. I like that. I like how they combine on this song. Why is Lee Mo-jin's clapping with his feet and hands? Oh my gosh. What was this episode? How did Ion bring out a quirky side of Lee Mo-jin? That's so funny. But just having an episode like this with Ion, I mean, she was just bound to do such great things on a show like this. Ion is an incredible talent vocally, as if you didn't already know, because if you're a fan of Baby Monster, you know that Ion is fantastic. There's a reason why she was the #1 pick in the last evaluation. I have to keep bringing that up because obviously that's wild in itself. But when you actually get to hear her sing live, it's such a jaw-dropping experience. She even proved it in this episode where she wanted to bring a new side of her. Like, it's true that when we think of Ion, we think about this explosive energy with her vocals. She always can burst into such high notes, powerful vocals. She's very dynamic in that sense, but we got to hear more of a different side of her here with like her softer sounds. She was way lower in her registers. We got to hear her rap. It's very cool to see her bring out her different sides of her and emphasize even more why she's such an ace, because she can do so many different things and her performance is just very captivating. Now we got Lee Mo-jin here, who has been the most quirky I've ever seen him on a Lee Mo-jin episode thus far. I feel like he was very happy, very energetic, and we got to see him do a different style that I'm not really used to with him. Like when you think about Lee Mo-jin, like he's very relaxed in his approach. His vocals aren't very high energy, but for this duet, the song that Ion chose brought this new side out of him where he was like getting in so much power, so much energy, that it was a brand new side of him that I've seen, and I really appreciate that. I think it was very cool, and I think we also got a cool way to define Ion's voice, because for the longest time I couldn't really quantify her voice. There was just a lot going on in there. Lee Mo-jin put it correctly with like the tremble in her voice. It's not like she is shaky in a bad way. It's the little bit of a texture in her voice that she could do, whether purposefully or not, but it adds to her voice and it gives it so much definition, and it's just a cool detail. Not a bad detail, nothing bad. It's just like very interesting, and it makes her voice very unique. So I appreciated that, and I enjoyed this episode of Lee Mo-jin Service with Baby Monster's Ion. That'll be it for my reaction to Baby Monster Ion on Lee Mo-jin Service. Please leave a like and subscribe if you haven't already, as well as leave me any recommendations in the comments down below. Catch you guys in the next video. Peace out.